Very good morning to all of you. Welcome to Unacademy, India's largest e-learning platform, and you are watching Unacademy OPSC. Dear learners, my name is Samrat Sir Mishra, and in my last sessions, आम फंडामेंटल राइट्स इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इंपोर्टेंट प्रोविजन डिस्कस करथिले. We have completed fundamental rights, we have completed the PSP as well. Apart from that, Supreme Court, High Court, and some other important sections of Indian polity and constitution we have already covered. And in today's topic of discussion, I will discuss amendability of fundamental rights. Amendability of fundamental rights. This is one of the important topic to be covered with respect to OPSC examination. And in each and every year, you will be finding questions from this section. A section प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पाइबे OPSC मेन रे. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, अमेंडेबिलिटी जेतेबेला हम लेखुचंती डायरेक्टली कैंडिडेट्स स्टार्ट राइटिंग अबाउट द केशवानंद भारती केस एंड द बेसिक स्ट्रक्चर. हमें डायरेक्ट बेसिक स्ट्रक्चर लिखिबानी, रादर यू शुड नो द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कि हाउ द बेसिक स्ट्रक्चर वाज इवॉल्व्ड इन 1973, देन हाउ it was again some provisions they were declared as invalid by honorable Supreme Court. You should know the consequence कि को वे रे fundamental rights रो protection इंडिया रे करा जाए बा judiciary को वे रे एठी कौन कौन step by step development evolution है ची ताकू बर्तमान आमे देखिबा. So before that I would like to announce one important information to you, that is Samiksha batch. It has been recently started by Unacademy. It is a foundation course. It is a pre-com mains batch for batch number 17. ये 11th January through start ही सारी ची. Enroll to this batch so that in a time bound manner by eminent faculties you will complete entire syllabus which is required for OCS examination. Use this referral code EGVoice so that you will be getting 10% discount upon your subscription amount. So now let's continue with our topic of discussion, that is amendability of fundamental rights. याको बुझिबा पूर्व first we need to understand Article 13(2) of the Indian Constitution. Article 13(2) कहूची कि the state shall not make any law which takes away or abridges the fundamental rights. या ऊपर हमें पूर्व डिस्कशन करि सारि छन. आर्टिकल 13, 12, 14, 15 ये सब डिस्कस करिथिले. आर्टिकल 13 रे दीटा जिंस रो डिस्कशन हेतला हम पूर्व कहतली. द फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ लॉ. इट वाज देयर इन आर्टिकल 13 and the second one is it discusses about judicial review. If any law is against the fundamental rights, then Supreme Court or High Court or the judiciary, they have the authority to declare that particular law as invalid. So Article 13(2) कहूची कि when the state will make any law and that will be against the fundamental rights enumerated in the part 3 of the Indian Constitution, then that will be declared as invalid. This is 13(2). Then in 1951 Parliament enacted the first Constitutional Amendment Act, and a new article has been inserted, the new clause has been inserted to Article 15, that is Article 15 Clause 4. Article 15 Clause 4 ऊपर मध्य हमें पढ़िथिले. ये कौन कहउतला कि the state can make any law for the advancement of the society or for the socially and educationally backward classes. The state कौन प्रकार law formulation करि पारिबो. Now this provision, basically Article 15 Clause 4, it empowers the state to make provisions for the advancement of socially as well as educationally backward classes of citizens, or for the scheduled caste and for the scheduled tribe. या व्यतीत first Constitutional Amendment Act, it created some laws related to land reform, then put all those laws in the 9th schedule of the Indian Constitution, because कि 9th schedule is immune from the judicial review. 9th schedule थिबा प्रत्येक आर्टिकल प्रत्येक लॉ दे आर इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, अर्थात सेमानकर जुडिशियल रिव्यू करा जाई पारिबो नाही इवन इफ दे एवरेज और टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करथुवा सत्वे एमानकर जुडिशियल रिव्यू करा जाई पारिबो नाही. So the constitutionality of this first amendment act, it was challenged in the Supreme Court in Sankari Prasad versus Union of India case in the year 1951.
In this case, Supreme Court gave the verdict that the Parliament enjoys two type of legislative power. The first is ordinary legislative power, and the second one is the constitutional legislative power. Ordinary legislative power को use करी Parliament can make any laws. Any law means और जो law ordinary legislative power को use करी Parliament formulation करिवे, that laws, those laws will be called as ordinary legislation. And when we talk about the constituent legislative power, it means the Parliament has to use Article 368 because constitutional amendment करिवा पाई Parliament Article 368 ही केवल use करी परिवे, and the Parliament has to use Article 368. जेतବେଳେ 368 यूज हुए, that comes under constituent legislative power, and जेतବେଳେ 368 यूज न करी Parliament law formulation करंती, that is known as ordinary legislative power. So ये ला प्रथम कथा फर्स्ट. एंड सुप्रीम कोर्ट शंकरी प्रसाद केस रे आउ गोटे भी वर्डिक्ट देले. फर्स्ट वर्डिक्ट देले कि पार्लियामेंट एंजॉयज टू टाइप ऑफ लेजिस्लेटिव पावर. द सेकंड वर्डिक्ट वाज आर्टिकल 13 रे हम जेतोले देखुतले कि आर्टिकल 13 डिस्कसेस अबाउट द डेफिनेशन और कांसेप्ट ऑफ लॉ. आर्टिकल 13 डजंट इंक्लूड constitutional amendment acts बा 13(2) रे मेंशन हेतुवा लॉ रो डेफिनेशन जो लेजिस्लेशन पार्लियामेंट फॉर्मुलेशन करछन्दी बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 368, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कांसेप्ट ऑफ लॉ. सो ये कारण पई पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एथरे कोन प्रकार प्रॉब्लम नाही. आउथर आई एम रिपीटिंग द सेम स्टेटमेंट कि शंकरी प्रसाद केस रो वर्डिक्ट कोन आसिला. शंकरी प्रसाद केस रे बेसिकली दीटा वर्डिक्ट आसिला. The first is Parliament enjoys two type of legislative power, constituent legislative power and ordinary legislative power. Constituent legislative power कहले Parliament has to use Article 368. 368 use करी Parliament जो law formulation करती, that is constituent legislative power. And outside or beyond the ambit of Article 368, the laws which are formulated, they are known as ordinary legislative power of the Parliament. या सहित एटी सुप्रीम कोर्ट कहले कि आर्टिकल 13 ने डिफाइन हितवा लॉ रो मीनिंग बा लॉ रो डेफिनेशन ने कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर आसु नाही. सो दैट इज व्हाई पार्लियामेंट इज कंप्लीटली फ्री टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स और टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स. एंड द सेम लीगल स्टैंड वाज मेंटेन्ड अप टिल सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस 1965. Then in 1967 another case came. Then it is known as Goloknath case. Goloknath case रे वर्तमान पूर्वर जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऊपर पार्लियामेंट रो सुप्रीम कोर्ट डिस्कस करथल, इट वाज चेंज्ड. सुप्रीम कोर्ट एठी वर्डिक्ट देले गोलकनाथ केस 1967 ने कि 368 आर्टिकल 368 contains the procedure for the amendment, but it is completely silent कि who is the real authority to amend the constitution, whether it is the parliament or it is the executive or it is the judiciary. So according to Supreme Court, now 368 article, it discusses about the procedure for amendment of the constitution, but it doesn't prescribe this authority to the particular it doesn't prescribe this authority to a particular branch of the government. ना ये legislature, ना executive, ना judiciary को ये provide करूची से authority. को केस आसला ना गोलकनाथ केस 1967 ने. ये कारण पाई सुप्रीम कोर्ट एटी वर्डिक्ट देले कि पार्लियामेंट कैन फॉर्मुलेट एनी लॉज बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हम दीटा टाइप अमेंडमेंट ऊपर वर्तमान पढिले टिके सम पूर्व कि इन द शंकरी प्रसाद केस दीटा अमेंडमेंट थिला, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर. तो एटी सुप्रीम कोर्ट अगेन वर्डिक्ट देले कि पार्लियामेंट एंजॉयज ओनली ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर, नॉट द. Deepak is asking, sir, ASO vacancy केबे आसीबो? Deepak, ASO vacancy आसीबो, it will come soon. So don't worry about that. Complete your syllabus. जति syllabus अछि ताको cover up करो, ताको पढो. Vacancy definitely आसीबो, व्यस्त होर नाही ता पई. ठीक अछि. So coming back to the discussion, OPSC OCS vacancy वर्तमान आसी सारी छै civil service रो. Other vacancies they are also coming soon. So automatically ASO vacancy भी आसीबो. So don't worry about the date, but rather focus upon the syllabus and the time limit within which you can complete it. या भी सर focus करो.
सो शंकरी प्रसाद केस पर सेकेंड केस आसला गोलकनाथ केस रे सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देले कि पार्लियामेंट एंजॉयज ओनली ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर, इट डजंट एंजॉय कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर. नाउ गोलकनाथ केस को पार्लियामेंट रेस्पोंडेड थ्रू 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. गोलकनाथ केस रे तो सुप्रीम कोर्ट कहले कि पार्लियामेंट पाकर अथॉरिटी नाही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करिवार, या को रेस्पोंड कले किए ना को रेस्पोंड कले पार्लियामेंट बाय 24th Constitutional Amendment Act. And in 24th Constitutional Amendment Act, what happened? It inserted another clause which is 368 clause 3, Article 368 clause 3 use करा गला, plus the exact wording of the Article 368 it was also changed. 368 रे पूर्व थला procedure for amendment of the constitution, now it was changed to power of parliament to amend the constitution and procedure therefore. So 368 को यूज करी आर्टिकल 368 को पार्लियामेंट अमेंड कले एंड अमेंडमेंट कला परे 368 रो अमेंडमेंट हैला परे एठी कहला कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करिवार अधिकार पार्लियामेंट पाखरे अछि एंड जहा प्रोसेस 368 रे यूज करा जाय छै प्रोसेस अनुसार हेबो. देन या व्यतीत 368 रो गोटे नुवा क्लॉज इंसर्ट करा गला, दैट इज 368 क्लॉज 3. 368 clause 3 कहूची कि nothing in article 13 shall apply to any amendment made under article 368. तो constitutional amendment प्रति judicial review बा article 13 judicial review पर तो बेसिकली डिस्कस करथला article 13, तो एठी ये डिस्कस कर देला 368 clause 3 डिसाइड कर देला कि judicial review constitutional amendment रो करा जाई परिबो नाही. देन या व्यतीत the constitutional again 24th Constitutional Amendment Act for the constitutionality of this act, it was challenged in the Supreme Court in the Kesmanand Bharti case. Kesmanand Bharti versus State of Kerala case asla 1973 रे इति Supreme Court कहले कि the Parliament enjoys the power to amend the constitution definitely because government रो तीनटा ब्रांच legislature, executive and judiciary, and या भितरु legislature, executive and judiciary या भितरु the authority to amend the constitution that can be given only to the legislature, not to the executive and judiciary. For that purpose Supreme Court gave the verdict that Parliament enjoys complete authority to amend the constitution. But in this case Supreme Court has stated that the Parliament is definitely sovereign, but Parliament is not supreme. There is a concept of limited government. According to the concept of limited government, the Parliament can formulate laws, no doubt, but there is an extent, beyond the extent it cannot formulate any laws. So for that purpose Supreme Court gave the doctrine of basic structure. So doctrine of basic structure, it is a judicial innovation. It is nowhere been mentioned in the Indian constitution. ये कौन सी जगह mention करा जाए नहीं constitution, rather केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस रो जुडिशियल वर्डिक्ट अनुसार आमे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को इंडिया रे अडॉप्ट करिसंती बा मानुचंती बा ये रिटन फॉर्म रे जदि आमे देखिबा कॉन्स्टिट्यूशन इट इज नोवेयर अवेलेबल. सो वर्तमान ए जगह बेसिक स्ट्रक्चर एक्जेक्टली कौन कहले जुडिशियरी मेंशन कलेनी, क्लियरली मेंशन कलेनी, रादर किछि प्रोविजन दे देले एग्जांपल थ्रू रे बुझे देले कि दीस आर बेसिक स्ट्रक्चर. When the Parliament formulate any laws, the Parliament has to keep an eye on these topics. जेमति कि division of power between the center and the state, supremacy of the constitution, sovereignty nature of the state, republic nature, secularism, democratic form of the government, republic form of the government, free and fair nature of the election, judicial review, fundamental rights 14, 15, 19, 21. एमती सुप्रीम कोर्ट किछि प्रोविजन दे देले कि these provisions they constitute of the basic structure, and basic structure रो लिमिट को ये फुलफिल न करी अनफिल्ड करके छाड़ देले, इनकम्प्लीट करके छाड़ देले फ्यूचर रेफरेंस पे. जदी इन फ्यूचर जुडिशियरी को लागे कि हां ए जिंस आसी पारे बेसिक स्ट्रक्चर बिषय, देन दोस थिंग्स विल बी इंक्लूडेड इन दैट. अगेन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस को रेस्पोंड कले एटी पार्लियामेंट थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे आसिला. 1976 रो ए एक्ट रे दीटा नो आर्टिकल अगेन इंसर्ट करा गला, दैट इज आर्टिकल 368 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 368 क्लॉज 5. 368 clause 4 कहला कि no constitutional amendment act which is made by the parliament could be questioned in any court of law. It mean again 368 clause 4 को judicial review रू immunity provide करा गला, and immunity provide करिवार reason कौन? The reason behind this is कि parliament sovereignty, the sovereignty nature of the parliament can be converted to supremacy of the parliament. It means
the entire authority in a democratic country, that will lie to the parliament. But in India, we don't possess the concept of sovereignty of parliament. Rather, we have the concept of sovereignty of the constitution. This is the parliament, judiciary, executive, all of the three branches of the government. They derive their authority from the constitution itself, not from the parliament. But it happens in Britain. Britain ने ये concept अच्छी, India रे नहीं. We possess or we have supremacy of the constitution, not the supremacy of the parliament. Then Article 368 clause 5, it was again inserted through the 42nd Constitutional Amendment Act, and yeah, through mention karagala कि there is no limitation on the law making power of the parliament. It means the parliament can formulate any type of laws. या पार्लियामेंट ऊपर कौन सी प्रकार लॉ मेकिंग करिवारे या ऊपर कौन सी प्रकार रेस्ट्रिक्शन बा कांस्टेंट नहीं. सो ये 368 क्लॉज 4 एंड 5 के आसला 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे कोन पई आसला ना केशवानंद भारती केस को रेस्पोंड करिया पई. अगेन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इट वाज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट इन मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980. In this case, Supreme Court just struck down Article 368 clause 4 and Article 368 clause 5. कौन पाई याको struck down करा गला? By applying the doctrine of basic structure. तो Supreme Court it clearly mention कले कि judicial review is a part of the basic structure of the Indian Constitution. That is why no parliamentary act or amendment can immune from the judicial review. Judicial review रू पार्लियामेंट फॉर्मुलेट करथिबा कोनोसी भी एक्ट से ऑर्डिनरी लॉ हो, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर यूज करी करथिबा लॉ हो बा कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर को यूज करी करथिबा लॉ हो, कोनोसी भी परिस्थिति रे जुडिशियल रिव्यू रू दे कैन नॉट बी गिवन इम्यूनिटी. एमान को जुडिशियल रिव्यू रू बाहर को जाई परिबा नहीं, बिकॉज़ जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर 368(4) and 368 clause 5, in this ground they were declared as invalid or unconstitutional in nature. So again, Supreme Court in this case of Minerva Mill versus Union of India very clearly mentioned that the amending power of the parliament, which was sought to be unlimited according to the parliament, that is actually limited to the extent of not destroying the basic structure, which was evolved in the Keshwanand Bharti versus State of Kerala case. So parliament जेतबे demand करूथिला कि parliamentary law making authority that is completely not subject to any restriction or not subject to any constraint, basic structure apply he परिबो नहीं, judicial review apply he परिबो नहीं. Minerva Mill versus Union of India case 1980 रे Supreme Court clearly mention कले कि basic structure भितरे judicial review आसुची, ये कारणरू parliament formulate करथिबा कोनोसी लॉ judicial immunity दिया जाई परिबो नहीं. फर्स्ट कथा. सेकंड, parliament shouts कि the authority to formulate laws that is unlimited, literally that is not unlimited, rather that is subject to not destroying the basic structure. जे पर्यंत basic structure destroy न होइची, up to that extent parliament can formulate laws. So the present status देखिबा, the present status of the amendment of the Indian Constitution, then the parliament can amend any part of the constitution including the fundamental rights, but this amendment authority is subject to a condition, that is up to not destroying the basic structure of the constitution. Basic structure को जे पर्यंत नष्ट न करिछि कि से पर्यंत parliament fundamental rights को amendment करि परिबे. So this is the historical background कि how the basic structure doctrine evolved. Basic structure doctrine for 1973 for 76 ra case you have to write, 1980 ra case Minerva Mill case you have to write. So there is a evolution is a process in the judicial. This is the tussle between or dispute between the judiciary and the Parliament of India, judiciary and the legislature. So you have to understand these concepts. तो एठी हमें कौन देखिले पर्यंत आई एम गिविंग द रिकैप कि 13 आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहला कि द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉज व्हिच विल टेक अवे द फंडामेंटल राइट. देन 1951 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये 15 क्लॉज 4 इंसर्ट कला. देन लैंड रिफॉर्म लॉज क्रिएट कला एंड इट पुट ऑल द लैंड रिफॉर्म लॉज इन द 9th शेड्यूल एंड एक जुडिशियल इम्यूनिटी प्रोवाइड कला. देन दिस इट वाज चैलेंज्ड इन Supreme Court at what Shankari Prasad versus Union of India case 1951. It was challenged in the Supreme Court. Then Supreme Court gave the verdict that Parliament has two types of legislative power.
The first is the ordinary legislative power, the second is the constituent legislative power. Constituent legislative power article 368 को यूज कले हबो. Ordinary legislative power beyond or outside article 368 it can be used. ये असला सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट. तो सुप्रीम कोर्ट या सहित वर्डिक्ट देले कि पार्लियामेंट एंजॉयज ओनली the authority to formulate ordinary laws, not the constituent legislative power. Then it was Shankari Prasad versus Union of India case. It was challenged in the 24th Constitutional Amendment Act. 24th Constitutional Amendment Act रे आर्टिकल 368 को पार्लियामेंट चेंज कले जेमति पढेली प्लस आर्टिकल 368 क्लॉज 3 को इंसर्ट कले. 368 पूर्व थला प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट वाज चेंज टू प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन as well as procedure for amendment of the constitution as well as the authority belongs to the parliament. यार डिस्कशन हला. नेक्स्ट 368 clause 3 कोदला कि nothing in article 13 it shall apply to the constitutional amendment act. It was inserted. Again the constitutional validity of the 24th constitutional amendment act, it was challenged in the Keswanand Bharti case 1976 रे. एथिरे सुप्रीम कोर्ट देले कि ऑर्डर आसला कि सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट आसला कि बेसिक स्ट्रक्चर इज देयर. बेसिक बियॉन्ड द बेसिक स्ट्रक्चर Parliament cannot formulate any laws. Then Keswanand Bharti case को challenge कले Parliament in the 42nd Constitutional Amendment Act. 42nd Constitutional Amendment Act रे 368 clause 4, 368 clause 5 insert करा गला. 368 clause 4 रे असला कि no constitutional amendment act made by the Parliament could be questioned in any court of law. Then 368 clause 5. Clause 5 रे असला कि there is no limitation on the law making authority of the Parliament. Again 368.4 and 368.5 ರ constitutionality it was challenged in the Supreme Court in Minerva Mill versus Union of India case 1980. So Supreme Court in this case simply struck down both these articles 368.4 and 5 on the basis कि judicial review is a basic structure of the Indian Constitution and that is why immunity cannot be provided from judicial review. ये verdict आसिला. Then 368.5 को मध्य पार्लियामेंट एटी स्ट्राइक डाउन कले. या सहित इंफॉर्मेशन देले वर्डिक्ट देले कि the unlimited authority of the parliament to amend any laws, that is not literally true in India, rather it is subject to not destroying the basic structure. जो basic structure 1973 केशवानंद भारती केस रे आसीथिला. केशवानंद भारती केस रे बेसिक स्ट्रक्चर रो डेफिनेशन तो दिया गला. या सहित बेसिक स्ट्रक्चर रो को किछि एग्जांपल हिसाब रे बुझाई दिया गला. बेसिक स्ट्रक्चर रो क्लियर कट डेफिनेशन बा एग्जैक्ट मीनिंग देखा जायनी, रादर याको किछि एग्जांपल थ्रू रे बुझाई दिया जाय बाय सुप्रीम कोर्ट. जेमति कि मो कहली कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, separation of power between legislature, executive and judiciary, supremacy of the constitution, republic nature of the Indian constitution, democratic form, parliamentary form of the government, free and fair nature of the election, judicial review, balance between fundamental rights and DPSP, this is also a basic structure. Then fundamental rights article 14, 15, article 14, 15, 19 and 21, these are also basic structure of the Indian constitution. So finally ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା in 2020 what is the present status of the fundamental right and the parliament, कि parliament can amend any part of the constitution including the fundamental rights or the part 3 of the Indian constitution but subject to a condition, that is basic structure. तो फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट मध्ये बहुत थर अमेंड करि सारचंती. रिसेंटली देखिए 15 क्लॉज 4 सॉरी 15 क्लॉज 5, आर्टिकल 16 क्लॉज, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 6 इट वाज अमेंडेड recently to provide reservation to EWS, economically weaker section को reservation provide करिया पई ये amendment करा जायतिला. So this is the evolution of the basic structure theory and how it was initiated or how it was evolved in India. तो याको बुझिबे भल भाबरे, make a notes out of it and use this in your answer. So Unacademy ऊपर complete description, a complete expansion description box दिया जायछि, you can go through that. Recently I have already announced कि we have published a new course, new batch course, that is Mishra. This is the OCS foundation course both for pre and mains. It was started from 11th of January 2021. So join to this course, join to Unacademy Plus, use the referral code EGWS so that you will be getting 10% off upon your subscription amount. So thank you everyone. We'll see you in the next class. Have a good day.